no wokuimeka kwa wikila ndo na umutethia acho ni kumwea ila wewe bandu beundu ikala uisisia nye kupika pa wila newie kaundu kaivo na sembie na dinona ndakitali na kume bindane yu mabinda maingi ando maasia kana ningelekanyo kwa ingi kwa tala kuma 2007 nimeana mama endere na ingi tumi nondo na mwetie ngai na namwe kwa tio ngai na namwe ibinda yakwa ileka bika winenga kukoma nondo ka nenge kukoma nondo wakuwa kila mundu ndeo nzela yake na ngai nwene na undethia na indi kila kinginye ni ya na muno ngulasia zidikali ikaiwiandu makanza tei ikewiandu makanza tei nikwitha uwau wa kanza no wau wimbeza yani uita wa ukatia nzaindi nye kwitweko nela na waye na ina tubuloti twiva lakini ina tetwa thila ngapia nyandikendo ni ukuyandikendo na ninge ngayambe wiyote kwa wikilando na ukulia ni kukulia silale diviandu ma kanza tei ni kwitha yito mundi nyandawela ni nyinsa ya mwai ya umangilina kila mwai ngilina na yivo na wiandiki wa unya kila muthinote ukila wiona ba utekwita ngai na numaku kukwiwi ati wiona tabe utethio na ndai leo nya kwa wi kila ndo na umukulia ni kwiwa ni ati na silikale itwi ati peke kundi tunetha na choba atu ifetrita survivor cancer na nyeni umwe ni survivite na kanza na ngeti kila na nge ngai nundu ni wanengie kindu ki nenge kwikala nthini waku nenge kuikia kana ina waiye na ningi ukoka kwa ndumana kana ina waiye ukoka ndumana kana ina waiye ondo thiko ema no yo nema kila kiana ngani kwimakia wana we makia nake satani osaka kuongelela kwimakia na kitu mijuwe ndaye na imakia ni we satani nake okukosa tiwa iko kilando na umutethia nacho ni kumea twende ina isisia mira itu undu twombiwe twilie na ila wakwatwa nundu eka kwimakia okona mukanga ono mundu taku ila kuthio kwa kindu kiu na kiwe ningania wetio mundu nanda kwita mwitaku kwa tweke kusisia mukanga na kakwia abe kindu kinenziwe bumutini unu wau na uka munduni na woka munduni ngaila wa ukumbie pe ibinda yaku yakuthi mabinda maingi ngothakwia andu ndutwa wane kuwa wenda ibinda yaku yabika nundu nyenatala kumela na waiye andu ala maendete ni aingi ona ingi ni moka ona ngetwa ngayuta banya yani kalata tio ngayumbikelasia nyandiathi kwa mukanga nde umubitha njai kwa mukanga nikalana Yesu na niwonde thasia na ila nathi kwa mundu athenda ni mutethie ninenda ngamuelesia ngamwea wewe wambia unanona semba balabenda kitali na ndukale na ndukake yuweke yake mutheno mwe bado isiulwa metho gibetiki mukina kitao mbe nyekonde wia na mweka kwiwa wia mwiuwe na mwene ogila ndo na umutabia kwa inyuma mituki twende ina kwithikisia ndakitali undu kwase na aindi undu bamewa mambia yambia kumya kiwo stengi akele yimya mabia na wona da umya ndakame we yindu isa ubwande ukubitha ningi ni ubithe yake ndweza ubwa wambia umya ndakame kana ala mabia makwatu itwika alistenge twikweleana uwezi ukapona lakini obaya ambia ene kumya kiwo nyina umatie kiwo kugebia niona tangonje nake mwana ola nongasia aina miaka 3 na eka kuonga na minire miaka 3 njambia kuona nondo yeta kiwo
na kwa kitu michuchu ndiye seninya ne wia kana nundu ninya ne chao ila no nienda kitali na tetheka kwa nye utethio wakwa nienda utungia matakitali mubea nikwitha nimendethetie kila ndona kingi kukulia ni kwa tongoi andu makanza twiwiite atuna uwezo nondo yukwatala kila mwai etha ni umia ngilina na benda wa ingene nyusa ombinge na kana na kono ni na mwiso kwa na keno ukwenda weona tabeza utoneka aya yo ni ingibyo ndio komo kwa uma twiwiite na nyeri ne bigeta bundise orangi sijui niseme ingine nini mimi survivor si unajua. So Rose is also a member. We have something called the Cancer Survivors Association, Makueni Cancer Survivors Association. She's actually an official in our organization. Asante sana Rose. Niko na hadithi ndogo. Last week tulikuwa na surgical camp hapa kwa hospitali yetu, na tulikuwa tunazungumza katika mkutano ya executive tukiwa pamoja na Matron Zelani, our CEO Martha here. Na one of the things we found out was we have a very high prevalence for prostate cancer, and I know this is Breast Cancer Awareness Month, but we just felt the need for us to also highlight that, and that is what will set the platform for yule ambaye anakuja kuzungumza saizi. Ningependa kumkaribisha Nicholas Chalo. Nicholas Chalo is karibu. Nicholas Chalo ni mmoja wetu katika kliniki ya kansa. Amekuwa akihudumiwa hapa kwetu. Pia labda atazungumza kuhusu changamoto ambazo ako nazo na pia safari yake katika hii ugonjwa. Asante. Habari zenu. Anyinyi pia habari zenu. Nafikiri nitaongea tu Kiswahili, maanake Kiswahili na Kikamba ni sawa tu. Hakuna tofauti. Kwa majina ninaitwa Nicholas Musyoka. Mimi ni mjukuu wa ile Paul, the former minister Paul Ngei. Haya, tu hapa kwa hii mada. Sasa hii mambo ya hii mnaita kansa. Ninaona kama vile mimi naona ilianza na bibi yangu. Alianza kitu kama 2018. Na 2018 pengine hata mimi wakati ule nilikuwa naye, kulingana vile kwa nasikia. Anasema mguu nini, sio arthritis nini, tukakaa kumbe napanda. Haya, kaendelea 2019. Sasa nikamleta hapa. Hakukuwa na hii tunakujanga hapa. Ni Kenyatta ama Kijape. Sasa mpeleka pale kwa Doctors Plaza. Kuvimwa kutikana hii ni throat cancer. Saa hiyo, akuli hata sijui vile alisurvive, lakini alikaa kama miaka 2. Nikampeleka Kenyatta, nikaambiwa hiyo kwa ile stand ndio pate chakula. Na kabla sijaenda kwa Dr. Bat ananiambia kuja. Nikaangalia nikaona ile pale inapitia chakula, hata ni shimo ndogo sana. Akaniambia lazima ipanue hata kabla sijampeleka huko. Padi mzuri kapata pesa na kumpeleka Kenyatta. Kumpeleka Kenyatta wakaniambia daktari ziko lakini hiyo pipe wana. Baka St. Mary's. Nikaambiwa shilingi ngapi? 160,000. Nikafikiria Kijape. Nikaambiwa 40, nikaona kama shilingi 10, kampeleka huko. Sasa yeye akaendelea huko, kwa Zaila anapata nafuu na anakuja pande hii. Mwishowe hiyo konja ni mbaya. Kawa kuli kitu afanye nini. Tukaendelea namna hiyo, baadaye akaondoka. Na nikaanza kushikwa ni kitu. Kuna magonjwa ambaye ni ya kuambukizwa kama malaria, ingine kama hii what you call it, kama hii modelo ya nini ya AIDS. Nikauliza hii kitu na sina yaweza kuwa ameniwacha, sababu nilikuwa nampeleka na mrudisha kidogo kazi ni wangu ako na hospitali ng'ambo.
anaitwa Mazaku St. Mary's. Yeye akamshika hiyo kansa. Ilimshika na akakufa, akaletwa na ndege huko. Kauliza kama kama mimi hii sasa hii ni nini? Bibi ameenda, ni mimi nimebaki. Takufa kiume. Haya. Aendelea. Wakakuja screening huko kwetu. Walipofima akaniambia iko na chaos, nitakupikia simu. Hawa ndio wandelay. Hawako nipikia simu, nikakaa kama kitu miezi 3. Kukojua ni shida, unasikia makojoa, lakini yangu ni prostate cancer. Ukienda kujua hakuna makojoa unatoka. Nakumbuka nikienda Nairobi wakati mwingine nilienda kasikia makojoa, siwezi ambia driver asimame. Nikakojoa kidogo kidogo tukiwa na gari tu. Kufika naweka kwa imekauka. Haya. Sasa kurudi hapa. Nikaendelea kliniki kama miezi 6 last year. Nikaendelea mwisho kuna kanyama wanakatanga katumwa hivyo. Kapatikana ile kitu. Sasa ni mimi nibaki na sana ondoka. Niondoke tu. Haya. Hii scan nimepigwa bado nikapigwa ikakuja vizuri namna hiyo. Na nikaendelea sasa. Sasa nimekajipatia nguvu. Meanwhile kuna kijana ananifuata, ni mzee lakini mwalimu. Yeye alikuwa anaendelea raba. Nikamuuliza kwa nini umejaza huko? Hawatakuleta hapa wakati wewe karibu kwenda. Siku hii nikakuwa sina damu, nikaenda huko. Kumwangalia nikaona ile hali yake. No way. Sababu alikuwa na hiyo, alikuwa na yake ilikuwa nini hii inaitwa nini hii? Hii ya maini hii inaitwa ile ni kansa ya chao ya mweovo. Colon cancer ya. Nikaona anafura ni, anakana. Alimaliza siku ile nilienda. Kufika nyumbani akapigiwa simu, ameondoka. Nikasema nimebaki. Haya, tuendelee. Hasa nikuja hapa nikaambiwa nifungulie nikafunguliwa nani hii ya kansa hapa. Yaani mimi nakuja hapo. Kaendelea. Kitaweza kusema wale madaktari nilikuta hapo ninaona wako hapa tu. Sijaona duniani madaktari wazuri kama hao. Sababu tukufika hawa sijaona hawa. Wale wengine kama wanaweza kukaa kama hawa. Mungu mmoja. Kuna mtu anaweza kuweza kufa. Sababu wengine wanakujanga wanalia wanafungua macho, wanasikia vile tunaelezwa. Sasa sasa ile tunaweka ndawa, anakuja wanatuambia vizuri, haya. Hii ndawa utaenda kununua, anakuambia vizuri ama chukua ndawa hapo. Sijaona mmoja anakuambia kwenda ukatafuta ndawa kama vile tunaambiwa kwa sehemu zingine. Hawa wana roho ya Mungu. Vile haya kuna hii kitu tunaangalianga hapo radio. Sasa unaona kama umepona. Sababu sasa ile unaweka dawa nyimbo za Mungu ndizo hizo wanatuongeleza vizuri. Sasa ile unaweka inamaliza kuwepa. Sasa vile tunaongea namna hiyo. Tunaendelea na mandawa. Mbeleni stage 1 2 3 yani vile na mpaka nilienda mpaka 10. Yani kuweka dawa. Hiyo ya mwanzo iko maneno. Saa hiyo unasemanga hata Mungu akuchukue. Lakini tukija hapa unaongeleshwa hii unapewa dawa. Wengine ununua, wengine hakuna. Sasa aswa NHF ni nzuri. Si kitu iletwe hiyo ni mbaya. Hiyo si maana yake ni nini? Sababu kwanza hiyo bibi yangu alikuwa analewa ngapi? Kama 2 point something million. Walilipa nusu na mimi nikalipa ile nyingine. Na hapo kukuja na ambaye ifanye kazi. Sasa I don't know where we are going. Sielewi. Sasa juzi nimeleta hapo ni kufanya activated. Nikamwambia hii inaenda kwa dispenser. Nikamwambia nikamuuliza kwa nini kijana nimeipigwa ati niende huko? Nipe kati yangu. Kwa hivyo sasa nikaendelea napewa hiyo madawa. Na ni wazuri kabisa. Naweza na Mungu awasaidie aongeze siku. Sababu wakati nilikuwa sijaona hapa kliniki ni kama nyingine kama hii sijaiona. Nairobi imeshaenda nyingi nimeenda. Bali na zile za private. Ukimuuliza ndawa kama hakuna utanunua pale fulani utapikia simu. Na ni wote. Kwanza kuna mwingine si Dr. nani Dr. somebody Kelvin.
Mungu akuongeze siku na ngurubu yako. Na mwingine naona hapa. Hao wote kwa jumla ni wazuri sana. Na wengine hapa si majina yao naona anafaa miwani. Unatibiwa unaona kama umepona. Hii kitu ni kama hii ugonjwa haina tofauti na ukimwi. Mtu anakuanga roho yake ni mbaya. Ni kweli. Mtu hataki kuongelesha mtu mbaya. Hii mnaongeanga tu. Sasa vile nimeenda nikamaliza hiyo, nikaona vile wanatu yu shida ni moja hii ya madawa. Hiyo ndio shida. Na ninaona nitakwenda. Sababu kwingine imeshatoka. Sasa ile natumia baada ya miezi 3 ni dawa kasindano moja shilingi 20,000 kwa baada ya miezi 3. Hapa ni hesabu kwa Fabius hiyo ni 1,400. Kashamba utauza waachie watoto bila kitu. Kama ni mbuzi hakuna mbuzi inatoka pesa hiyo. Hiyo naomba serikali kama ingeangalia mkonjo hii. Kama hiyo 20,000 na kuna ingine ya kila mwezi 1,200. Na tumbo inataka. Hiyo ni shida ile iko. Madawa tunatumia ni sawa sawa. Ile tunapewa iko tu. Lakini hii ila pesa mingi haipatikani. Kwa hivyo sasa ninaona vile nimeendelea hata kama iponi Mungu yuko ataponyesha. Hata kama haiponi itapona. Mimi niko na Mungu. Hiyo waziwazi atakufa hiyo sio hoja. Ni wengi nimeshaona tulikuwa na hawa tunakuja hapa. Hakuna wameenda. Na si mimi mwema kwa Mungu. Bali ni mapenzi yake. Mradi tuwe fuata tu maagizo kulingana vile anaambiwa na daktari. Kuna shida. Mawazo ziweke kama ni kwenda utakwenda. Ni wangapi wanakufa bila kuwa wana ugonjwa wa kansa? Ni wengi. Nakufa bure tu. So now kwa upande naweza kusema hii yetu hii kuna makaza tofauti. Mimi naongea hii yangu maana ndio mimi nasikia. Vile naongea mgusa wengine akaanga inakuanga kama ya ndovu. Nafura. Chakula ina shida lakini inafura. Shida ni kufura. Inafura inaweza hata kutembea hivi inakuwa ni shida. Lakini hiyo dawa napata inaleta. Kwa hivyo ni kwa kifupi kumalizia changu kwa ama hawa kama ofisa. Tafadhali mtukumbuke kwa hiyo madawa. Bila madawa no life. Na unaona kama nafikiri yangu ndio iko na pesa mingi. 20,000. Hai. Iko na pesa mingi. Hii ingine napatanga. Muangalie kama mnahusika hiyo mambo. Afadhali mambo ingine uache kabisa lakini mambo ya hii ugonjwa. Na msiwe na waziwazi wale mna hiyo. Amini Mungu na utaishi. Kama mimi I don't care. Hii fanye nini? Kuna Mungu. Mradi fuata, kula vizuri, balanced diet. Ukileta mjeso utaondoka. Kwa hivyo namalizia nikisema shukrani kwenu na madaktari wetu na nasibu Mungu. Naona kama nitapona tu. Vile nasikia nitapona. Hata kama ipo nitapona. Haya. Asanteni. Asanteni sana. Tuwape watu wawili makofi tena, Rose na Nicholas. Haya, asanteni sana. So Your Excellency, I think we have finished that part in regards to the cancer survivors. We still have a lot of stories, and I'm sure when we were going around, you had a few of them, probably from the department and also in the screening area, in terms of the various challenges that we have. Main one, I'm kind of actually summarizing most of what they are saying. I think is the access to the commodities. Thank you to Roche. I think they are providing some drugs at a subsidized or reduced price that is especially for breast cancer. And because they're here, we actually thank you for that. Probably I would request for just one clap for Roche because of that. Asante. So we have partners on the ground who are actually supporting us in terms of digitization of our screening. I would not want to go so much into it. I would like to probably call on Dr. Kilonzi to come and talk on behalf of Savannah Informatics. Asante sana. Thank you, Doc. Mtani ruhusu niongee kwa Kizungu. Kwa jina naitwa Dr. Kilonzi, and I'm very happy to be back in Makueni.
So I lived here, I think, from 1995 to about 2002. So I'm always very happy to come back and support. And I really want to say thank you to the whole Makueni team for welcoming and hosting us. So at Savannah, what we are doing is we typically see women coming very late when they have breast cancer. So with stage 3 and stage 4. And even with treatment, they don't end up living for very long. So for us, we said, can we catch women early on? So number one is educate, raise awareness, and then hear the stories that we've heard from different people. And with that, the more that we screen, the more that we educate, then the more that we can prevent cancer. And then the other thing, as you've heard, when we go to hospital early, then it's easier to treat cancer. So for us, what we are doing is really working with the government, both at the national level and the county level, to really promote screening, awareness, early detection, and also to help with navigation. And we really want to say thank you to all the partners that we've had, and especially Dr. Orangi and the team in terms of the support that they've given us. So we are here to support you, and thank you again for having us. Asante. Asante sana. Si tunasikia ile inaitwa digital superhighway. Ama mjasikia hiyo? There is that digital superhighway ambayo imeletwa na rais wetu ili unajua tuwe na records ambazo unaweza ona mgonjwa pande yote ya Kenya na anaweza pata huduma kutoka pande yote. Savannah Informatics pia wanatusaidia katika hiyo kazi. Kutoka hapa ningependa kumuita Dr. Mwadha achukue program kutoka hapa. Funny thing is you're calling me name. Hamjambo tena. Kwa majina ni Dr. Mwadha na najivunia mashujaa wetu Susan na Nicholas. Ruth na Nicholas, asanteni kwa ushubavu, na Rose, samahani, Rose na Nicholas, kwetu tunawadhamini na hasa kujitokeza kuongea hasa swala nyeti ambazo zina kuhusu wewe binafsi. Sio ile unasikia kule, ila ile wewe mwenyewe umepitia na tumeyasikia. Na najua mwenzangu Rosh ameyasikia maombi. Kuna hasa swala la nyeti la damadawa, na najua tutaongea nyuma ya tent, tuone vile tunaweza saidiana, lakini la muhimu ni kuangiza ngoja tujisajili kwa SHA. SHA hasa inaangazia mambo ya saratani na inaangazia pia mambo ya ugonjwa wa figo. Sasa kwetu ni kuwahimiza jihakikishe umesajili kwa SHA. Na najua mwenzangu Dr. Ndolo ataongea zaidi ya haya kuyahusu, lakini kwa muda huu ningependa kumwalika mwenzangu Dr. Millicent uje unene mawili matatu. Haya, sawa. Nitamuita basi Dr. Susan on behalf of the oncology department. I know you needed to say something. And you'll also introduce the team. This team, this is not the first time you have heard about this team. This team was talked about when we were in Makindu. There's the oncology team that supports Makindu. And the same sentiments the patients were saying are the same sentiments that have been repeated here. There's something about the oncology team and the way they address their patients. The testimonies that we get from the patients. So it will be nice to see your team that you lead and give a few sentiments or words about how it has been supporting the oncology patients. Sintumpashie. Pasha, tumwangushie. Pop. Asante. Asante sana daktari, asanteni sana wageni. Sasa kabla sijaanza kuongea lazima timu yangu ikuje hapa because I can't do this all alone. I think first of all when you go to a clinic, a hospital, the first person you meet is the one who leaves the impression. I'm not the first person they meet, so everyone must come and they introduce themselves. They start at record, they start with the nurses. So those are the people who leave the first impression, and then we continue with them when we're seeing the patients.
even pharmacy, daktari. So I will let them introduce themselves. I think I will start with the in charge. To our chief guest, Her Excellency the First Lady, Makueni County, the Department of Health, and our community. My name is Stephen Munyao. I'm the oncology nurse in charge. Good afternoon. All protocol observed. Marieta Mudeani, oncology nurse, deputy in charge nursing. Good afternoon. My name is Dr. Savwa Brian, oncology pharmacist, maneno ya madawa. Thank you. Good afternoon. I'm Elizabeth Makau, HRIO, Health Records Officer. Good afternoon. My name is Judy Mwenga, RCO Oncology. Registered clinical officer specialized in oncology and palliative care. Asante. Gavin Orangi. I'm the team lead. I think we forgot our palliative care nurses who forgot to stand up. I would like to recognize them for just 1 minute. Asante. Ataeleza ni kwa nini tumemuita. To our First Lady, the Department of Health, and all the protocols observed. Good afternoon. Good afternoon. My name is Florence Mutuku. I'm a registered palliative nurse. I head the palliative unit in the hospital. We are 3 of us, and my colleagues are busy, but we work together with the oncology department. Anything without them, actually they're the best. So hata mkisikia patients wakisema hivyo, even me I feel the love from them. So in terms of oncology, I think siwezi stress more. I cannot stress more about screening. Screening, that is a must, and it's good. It's good for the county is taking it up because number 1, early detection saves lives. Number 2, when you detect early, you might not need too many treatments. We might not need to send these patients to Kenyatta, for example, for radiotherapy. Yeah, if you detect breast cancer early, surgery is available here. Chemotherapy is available here. Hormonal therapy is available here. So we'll not be having people from Makueni going to other counties to look for more advanced treatment. Kwa hivyo, we cannot stress enough that we need to continue with the screening, not just this month. Maybe we need to, as a hospital, just continue enlightening people about the screening. I think maybe that's what I would like to stress a lot. And then maybe the patients, as they've said, we are very happy in terms of when the drugs are available, but the rest, I'm sure you look into them. But we are very happy as a department, and I think maybe I would let Daktari maybe say something more. Dr. Orangi, but we are happy as a department. Thank you. Huh? Oh, I didn't say my name. My name is Dr. Kahumburu Susan. Yes, I'm a clinical oncologist. So I do both chemotherapy and I do both radiotherapy. Yes. Asante. Tumpe makofi. She's actually doing a very good job. Very, very good job. Tukimaliza screening, kutoka hapo hatua inafuata ni hiyo tunaita diagnosis, kupima. I'm sure tuko na stakeholders hapa. Diagnosis, kwanza tukikuja kwa cancer or saratani ya matiti,
lazima mgonjwa aende atolewe nyama kisha iende ipimwe ndio tuhakikishe kwamba mgonjwa ako na kansa. Saa hizi ukipata bei inakuja kama 7,000 8,000 kupimwa tu. Labda ni jambo ambalo ningependa liangaliwe. Nicholas, Rose wamezungumza kuhusu bei ya dawa. Dawa za kansa ziko juu, bei iko juu. Ukianza kufikiria dawa ambazo anatumia kulingana na utoshanishe na mgonjwa ambaye labda kuna sukari ama pressure, utapata haziambatani kabisa. Ningependa kusema asante kwa CEO wa hospitali. Ametuwekea kiti kidogo. Kiti inamaanisha pesa kidogo ya kununua dawa. Pesa haijaitosha, tunasema kidogo kwa sababu haijaitosha, hiyo ni ukweli. Tungependa kusema asante kwa hilo jukumu. Napenda kusema asante sana kwa Roche pia. Kuna dawa ya cancer inaitwa Herceptin breast cancer ambayo ilikuwa inanunuliwa around 100,000. But wakati huu sasa vile tunazungumza nadhani tunaipata na I think ni 28,000 kwa dose moja. So inaendelea kuteremka but tunaomba izidi kuteremka zaidi ya hayo. So asante sana kwa hiyo. Kliniki yetu ilianza 2020, tulikuwa na wagonjwa 5. Tulifanya screening kama hii. Tukaanza na wagonjwa 5. Sasa hizi wagonjwa wamepita 1,000. Jambo nzuri, we are working there. But la sasa inamaanisha tunafaa pia sisi tutafute pahali pengine. Kliniki yetu imekuwa ndogo. Tukianza tulikuwa na viti 2. Sasa hizi tuko na viti 12. Hazitoshi. Wagonjwa wanakaa kwa viti za plastic kama hizi na anakaa kutoka asubuhi hadi jioni. Hizi ni changamoto. Kuna wagonjwa wako hapa hawezi lipa hiyo SHA. Asante sana Chief Dr. Ndolo, Dr. Mbidhi, kwa sababu najua pia tunatafuta namna ya kuwalipia isha ili wapate matibabu, na naomba pia hao wagonjwa wa kansa pia waekwe hapo ndani. Zaidi ya hapo, asanteni sana kwa kutuunga mkono, asanteni sana kwa kuhudhuria hii sherehe ya leo. Sifanyi vote of thanks, but asanteni sana kwa kuja na pia kwa kutushika mkono katika hii safari. Asante. Tuliona Jenzi walisema tunafanya nini? Hizi wape. Asanteni. Tunajivunia. The oncology unit, we are really proud of you for the good work that you guys do, and we can hear the testimonies from our patients. The entire cycle for the oncology patient treatment, from registration all the way to the palliative care treatments. I think we have heard about the treatment and diagnostic components, na pia madaktari wetu wa nyanjani, the CHPs, mupo mafunzo yaja, nyinyi ndio tutawategemea kule nyanjani, mkienda kufunza na kutusaidia mambo za kuangalia wagonjwa kule nyanjani, na najua tutakuwa na, niliambiwa sasa nikiambiwa na kuja kusema kabla itimie, lakini najua mwenzangu hapa atakuja kunena 2 matatu kuyahusu. Tunakuja kuwafunza na tutatumai nyinyi mtasaidia kule nyanjani mambo ya screening, si ndio? Si tumesema ni kuzuia na tukuze, si ndio? Ndio tuzuie mambo ya matibabu. Na kwa haya machache ningependa kumwalika mkurugenzi mwenzangu ya masuala ya matibabu ndio posa akuja nene 2 matatu, alafu ataita mkurugenzi wa hospitali. Asante. DJ, mbona unalala kidogo, mkaribishe hivi. DJ nawe. Bonyeza. Amefika tayari, umechelewa. Mpe DJ snap DJ. Asante DJ, umenekea last minute. So to Her Excellency the First Lady Makueni County, to our partners, the chief officers, the CEO and my colleagues, good afternoon. So my name is Dr. Makena Gishoro, Acting Director for Curative and Rehabilitative Services in the Department of Health. And for me, this is a good day because we've had the stories for the survivors. We know the biggest challenge, and as Dr. Ria said, we need to move the patients from curative, from a directorate to preventive, because that is where we reduce the cost. As we've had, the drugs are very expensive. Not many of us, even those who are employed,
So as I was saying, as our survivors were saying, the cost is very high, even for those who are employed. So for me, it's an urgent call for us, including health workers. I know we are talking about screening for our patients, but I want to challenge the health workers who are here. Have we had our yearly screening done for the ladies, for the gentlemen, for breast cancer, cervical cancer? So we can lead by example, get our checks done to prevent this cancer. And thank you to our partners who have helped us digitize this journey. I know for us the data will be very important in planning how going forward we get to serve these patients better. And for Dr. Orangi, I think what we can do as a directorate is that we can scale this to the other facilities, the other sub-county hospitals, so we can look at how to sensitize these clinicians in the other hospitals. How can they be able to have a very high index? Or ama mgonjwa akijua, daktari anaona huyu anaweza sana sana ni saratani, wacha nimtume hapa. Ndio tuweze kuwa, kama tunaweza kuwashughulikia kwa hizo hospitali, tunawashughulikia. Kama inabidi wamekuja hapa, wanakuja. Ndio wapate matibabu kabla ikuwe stage 3 and stage 4, pale ambapo hiyo pesa inakuwa ni mingi sana. Na tunaposherekea hii siku, na wahimiza sisi wote tupeleke hiyo message kwa CHPs ambao tumeambiwa pale kwa community, watu wakuje watibiwe, waache ile misconceptions tumesikia mambo ya waganga. Hiyo tujaribu kumaliza pale kwa community, wajue wakipata saratani wanakuja hospitali, wanapata usaidizi na matibabu. Na mwishowe ambayo tumesikia mambo ya the cost of the drugs. I know Roche tukifanya MOU tutaangalia ambayo vile tunaweza saidia na with the chief officer mambo ya hiyo cost of treatment. Hiyo pesa ni nyingi sana, tuone vile ambazo tunaweza saidia kama department. Asanteni na Mungu awabariki. Ningependa kumkaribisha the CEO of the MCRH to give her remarks. Karibu Martha. Thank you, Dr. McKenna. Good afternoon, everyone. Allow me to speak in English. Your Excellency, the First Lady, Makueni County, and all protocols observed, I want to welcome you all to MCRH, that is Makueni County Referral Hospital, to commemorate this breast cancer month. Karibuni sana, feel at home. I want to repeat what Daktari said. Oncology services or the clinic was officially opened on 15th October 2020, and we have achieved several milestones. This includes, we have seen patients over 1,500, and today I want to say that we've been able to screen over 100 patients. Other achievements is that we have an oncology in place, Dr. Kahumburu, a pathologist, oncology pharmacist, oncology nurses, and 3 palliative care nurses. On top of this, there is need for more oncology nurses, palliative nurses, oncology nutritionists, and more chemotherapy chairs. Like Dr. Ria said, we have limited chairs, I think 21, and we need more to be able to improve on the efficiency and demand for the demand for these cancer growing demand. Most of our patients are in stage 3, and they need more. They need early screening. I want to take this opportunity to also appreciate SHA, which is enabling our patients to be able to access diagnosis for treatment in oncology and to cater for surgery, radiotherapy, and chemotherapy services. Our center is quite small, like Dr. Ria said, and my vision is to be able to establish a center of excellence within this facility. I think I've also earmarked it in the hospital's master plan to be able to establish a center of excellence within Makueni County Referral Hospital. I want to appreciate our partners, Savannah, Roche, for your support, the health department, and my staff. I think I want to appreciate my staff. Kindly stand up and wave, my staff, wherever you are. Please. Asanteni sana staff for making this possible. And Dr. Rangi, thank you for organizing this function for a very short notice. I remember I asked you, what is MCRH doing? You know, we are the referral hospital, we are the center of excellence, and we need to be the benchmark within the county.
Hiyo, Madam First Lady, our partners, my colleague Dr. Ndolo, the Chief Officer Health Services, the CEO of the hospital, Dr. Orangi and team, and our directors, wafanyikazi wenzangu, na andoma Makueni, ngaini museo, na mabi ndaonde, nye nimo mbeti kiliani nene kikamba, na nijongwe enda uwete ya umunde tuina awareness ya breast cancer. Na breast cancer ni wakikamba ita wa nondo. Tiwo cancer ya nondo. Na kilata lea utabua. Ainikwithia ona aume ni mawa uwa chau. Wa nondo. Cancer. Kouti iwe disease yoka. It is not for the ladies only. It is also affecting us the men. Na kwa sababu leo tunazungumzia hiyo, najua cancer ina affect watu wengi na cancer ni aina nyingi, lakini leo tulikuwa tunataka commemorate breast cancer kwa sababu ina affect sisi sana. So tukisema bado Madam First Lady, tukisema awareness, kuna kitu moja huwa tupendi kusema. Awareness kama haitaanza pale kwa wananchi, inafaa kuanza na sisi wahudumu wa afya. Kwa sababu sisi wahudumu wa afya ndio tunapeana hii services, lakini Madam First Lady mimi sijai-screeniwa. Nikianza na mimi, na nitakwambia nikisimamisha wafanyikazi hapa wote wainue mkono wa masimame wakwambie kama walikuwa screened ama hawaja kuwa screened, iko shida. Kwa hivyo hii awareness sio ya wa clients peke yake. Awareness tia awaume moka ni ya kila mundu, na ithieta leaders mawiti masipitali, sisi ndio tunafaa kuanza na hiyo awareness. Very important. Number 2, Dr. Orangi ametuambia vile tuko strained sana. Na hiyo hospitali imeongezeka, wahudumu wako kidogo, lakini kama tulianza na screening, umesema 5 patients. Na leo tumefika wagonjwa 1000. Hiyo inamaanisha tunafaa ku-decentralize. Tutoke kwa hiyo hospitali kidogo, tuongeze another center in another hospital. Na najua Madam First Lady tuko na hospitali zinaweza fanya hivyo. Kwa hivyo najua Dr. Orangi, Dr. Ndolo and team tutafikiria hilo jambo. Ndio tupunguze ile congestion umepata pale, upate huduma zinapatikana kule kwingine. Ningetaka kuongelea pia jambo lingine. Na lile jambo lingine nilikuwa nataka kuongelea ni last week tulikuwa na surgeries hapa. Alama na ikuoni manonie na inonie community health promoters meva. Tulifanya surgeries na Madam First Lady, we discovered something that we never knew is affecting the people of Makueni, and that is goiters. We never knew that goiters is a problem in Makueni. The surgeons who are here, led by Professor Odula, the president of the Surgical Society of Kenya, walikuwa wanafanya 2 goiters. As we speak, we still have goiter cases going on in our hospitals. Tumeshindwa kuconclude. Na hii kama wahudumu wa afya hatukuwahi discover. Tumediscover last week. Na hizo goiter zote zimechukuliwa, tumeenda kupima for cancer. So Madam First Lady, we thought that is important kwa sababu leo tunaongea mambo ya breast cancer awareness. Kwa sababu hizo zote tumeenda kupima ndio tujue either hiyo shida iko kwa maji ama hiyo shida iko kwa chakula. We are yet to determine kwa sababu we do not know why Makueni that case is that big. Lastly, kuna kitu imeongelewa hapa ya madawa. Nimesikia Rose na Nicholas wakiongea kuhusu cost ya madawa, na ni kweli cost ya treatment ya cancer iko juu. Nimwewa ndawa ya cancer imwe siuma ngili ya nadhimwe 100,000. 100,000 hiyo ni dose moja. Na isu Madam First Lady niyo cost ya plot ba ainonda wewe mwe. Dawa moja tu hivi unauza plot moja, unanua dose moja na utaki dose moja peke yake. Hiyo inamaanisha tuko na shida. Na pia sisi kama hospitali kuna pale tunajaribu, lakini tumepata kazi ngumu sana kuweza kuchukua haya madawa tuweke. Kwa hivyo kile tunataka kuwasihi weke ndo kieke kwitwa ene wa mwa weta kikwitwa sha ni mwage weta tumesema kila mtu register hiyo sha. Tunajua iko na mashida, na iko na mashida kwa sababu
imeanza huu mwezi peke yake. Tunaambie o itukuye mwewe 10. Kwa hiyo ona itu tukwete ungangana nikenda to make sure ona some of us are not even registered. So tunataka kuambia wale wagonjwa ambao wana complain kuhusu SHA ni tutavumilia kidogo. Tunajua ni issue inatokana na serikali kuu na ina affect kila county hii Kenya mzima, na najua Madam First Lady with time tutaweza kusuluhisha hilo mambo la SHA, na ndio tunataka hayo mambo ya SHA yatumiwe, kwa sababu imesemekana SHA itakuwa inaweza kununua hayo madawa, na tunataka kila mtu aweze kuregister kwa hiyo SHA ndio tuweze kufacilitate na kuprovide hayo madawa kwa sababu yako ghali. Thank you very much. Let me take this opportunity to recognize the community health promoters first. Wale wako hapa, tafadhali musimame mahali mko. Tunataka kuchukua huu wakati kuwa recognize. Mnawaona wako hapo nyuma. Madam First Lady, I know how important that team is to you. I know how important that team is to this Department of Health and to the county government of Makueni. Wametusaidia sana. Wao ndio wanafanya awareness huko saa ile sisi hatuko, wanatufanyia na wameweza kuidentify clients wengi na wameturefer our patients. Kwa hivyo tunataka kuwashukuru sana kwa lile jambo mnafanya, na it will not go unnoticed. Kaini chini. Secondly, niko na team nyingine wale tunaita CHMT. Tuko na wao hapa, wale tunafanya kazi nao hapa kwa ofisi. Tafadhali simameni. Madam First Lady, nilikuwa nataka kuwa recognize, and I think it's important mkuje mseme majina Madam First Lady awaone, alafu mtarudi mkae. Karibuni. So team ni latu thoko maana yo ba headquarters ya Uiti na no sio mwema nani moao na kila meka nundu kindu kicha cancer kivata muno na nimo membu Makwete matevo services ilati unenga na tuisa succeed. Karibu. Asante. Meyaseo. Asante ne Tawa Dennis Ogaro. I coordinate counseling services. God is good. Naitwa Meshak Mutua. I coordinate primary health care in the county, and I also coordinate Anita Mutula Foundation in community engagement. Thank you. Good afternoon. My name is Fred Kilonzo, County Non-Farms Coordinator. Good afternoon. My name is Christine Muindi. I coordinate reproductive health. Good afternoon. I'm Merigoreti Musau. I coordinate school health services. Good afternoon. My name is Rose Kingo. I coordinate HIV services. Good afternoon. My name is Ruth Kaloki. I coordinate nutrition services. Good afternoon. Florence Mongeli. I coordinate health promotion services and medical outreaches. Thank you very much. You may be seated. Madam First Lady, this is the team that we work with, and I wanted to close by saying, as we have this team, what is very critical for us this time round is registration of SHIF. I was telling the team today in the morning, Madam First Lady, what you might not be aware is there is an ongoing process in the hospital, and it is SHIF and SHA sensitization to healthcare providers. There is a meeting that is going on. That tells you, you had me confuse SHIF and SHA. There is an NHIF office who came today, and they introduced themselves as an NHIF officer. So that tells us that there's a lot of confusion even among us ourselves as healthcare workers, that we are not there yet. As much as you are saying this is a very good program, unasikia wananchi wana complain kuna changamoto pia kwetu sisi kama wafanyikazi, kwa sababu bado tunaendelea kupick up, na tunajua ile mbio tumekimbizwa kujua hii kitu, ndio sababu tunaona hizo hiccups. Lakini tunataka kuwashua wananchi, tunataka kuwashua wahudumu wa afya na kila mtu
ya kuwa hii kitu itakuwa mzuri at the tail of the, at the end of this period na mambo yatakuwa sawa. Let me introduce myself. My name is Dr. Harvey Mulei Mbithi, Chief Officer Health, Human Resource Management and Administration. Mimi ndio nimesimamia wafanyikazi na wahudumu wote wa afya kuanzia pale kuna community health promoters mpaka juu kabisa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na nitachukua hii opportunity ku-invite the Chief Officer Health Services, Dr. Stephen Ndolo. Karibu sana katibu. Aya. Thank you, Your Excellency, the First Lady, our partners, Millicent Roch and Dr. Kilonzo, my colleagues, wenzetu hapa, CHPs, community members. Maindata, mwaseo wengi, nimewajua wenye hawajui Kikamba. Yeah, so we have some team from the other departments, not the county assembly. I would like them to stand up and maybe we know them. Chief Officer Hoji and your team, please. Mtakuja hapa mbele ama mko sawa? Okay, thank you. So karibuni sana katika hii fursa ya leo, na mengi yameongelewa, and I think our guest speakers today were the cancer survivors who have been going to our clinics. Indeed, that was an indication of a success story. Your Excellency, the theme for this year is no one should face the battle alone. Hakuna mtu anapaswa kupitia hii mambo ya kansa peke yake. Na hiyo ndio maana tuko hapa, watu tofauti tofauti, mpaka wote technical nimewaona. Mko sawa? Yes, sababu tumekuja pamoja ndio tuweze kusaidiana. Kwa hivyo tunasema kila mtu ako na jukumu. Ukianza pale kwa individual, Dr. Avi amesema tujitokeze sisi wafanyikazi, na pia tuambie wengine waweze kujitokeza kupimwa. Alafu ukienda hapo kwa household level, sasa hapo mko kwa nyumba, wewe ukishakuwa convinced, you convince your household members pia. Unawaambia waweze kutokezea, waweze kupimwa. Sababu zile kesi mingi tunaona hapa ni stage 3, stage 4. Kwa hivyo watu wanachelewa kukuja na wafanyi ile screening. Our community health promoters wamekuwa wakizunguka, wakifanya registration, na tulikuwa tunaongea na Roch na Savannah on how we can improve the modules zile mnafanya, vile tunafanya screening, na pia hata hapa kwa SHA tukifanya registration, kama tunaweza pata a way of risk stratification ya cancer, ndio uweze kuwa tunaweza jua yule ako na high risk, ndio aweze kuja hospitali aweze kupimwa. Sasa tukifika hapo ndio mnakuja hospitali, sasa mnapata wafanyikazi wetu. Asante sana the oncology clinic. Roch, tulitembea na nyinyi kutoka hiyo 2020, ilikuwa wakati wa COVID. Kila mtu alikuwa anaongoza COVID kuliko anything else. Hiyo ilikuja ikapita, na ndio tulianzisha hiyo clinic. Susan, Amanda, Dr. Kaumburu. Pia uambiange tulisoma na wewe. That was my classmate. Tuliingia first year, day 1 ilikuwa 16th October 20, wacha niseme hiyo mwaka. Na tukua tunajuana, but randomly tulikaa next to each other. But that doesn't say why she is now the one in the clinic. Yeah, so you are doing a great work, and we appreciate your support together with your team and the entire team at MCRH. At the level of management, you want to offer our full commitment to ensure the services are delivered. I'm sure the presence of the First Lady here is an indication that there is commitment of the top county leadership,
Our waziri is away attending a meeting on sensitization of Social Health Authority. Hiyo kitu tunaita SHA, sababu tunaambiwa tuingie ndio tuweze kuboresha matibabu na pia pesa iweze kuteremka kukuja kwa mahospitali zetu. The cost of drugs imekuwa highlighted na tunaendelea kuangalia hizo package siko kwa hiyo SHA, sababu First Lady, hiyo tumepita hapo hospitali, tumepata wagonjwa, unasikiliza ile shida yako nayo, unapata hii shida iko na suluhu, lakini yeye mwenyewe labda hajaelewa ama mfanyikazi wetu hajaelewa, si ndio? So tuendelee kulearn, tuendelee kusoma hii SHA. Hata sisi tunasoma tukiendelea, so that we understand it, so that we can help our patients. Mambo ya investigations pia, with cancer patients in preparation for the chemo or the radio or the surgery, kunakuwa na a lot of investigations to be done, na ndio maana tunataka the SHA rollout, tuone what we can be able to tap. Tunajua Makueni care bado iko, lakini with the transition to SHA we'll be able to carry everybody into SHA progressively. That 1 month of implementation of SHA, we have learned a lot and we are certain that we'll be able to move. Kuna wale hawawezi jilipia, najua First Lady vile ako hapa leo na serikali yote ndio hiyo, najua atatuelekeza vile tutaweza saidika pia. But normally kama uwezi kulipa, tunasema unaenda hapo kwa customer care, unaelezea, then we'll be able to take it up with the social worker, sababu First Lady wengine wanapewa bili iko juu kuliko mapato yao, na nafikiria ndio maana uko hapa, sababu wewe ndio sauti ya wanyonge. Kuna hiyo space Dr. Orangi na timu wameongelelea. Tukianza tulikuwa tunatafuta tu vitanda 2, si ndio? Sababu hatukuwa na moja na tukapewa moja, I think na Family Bank, na nyingine sikumbuki vizuri. Sasa wagonjwa wamekuwa wengi na county imekuwa kubwa. Dr. Avi ameelezea about decentralization, lakini hapa sababu ndio bado county referral hospital, the county referral hospital, tuko na CEO, tutaongea zaidi tuone vile tunaweza expand the space, either extension of what we have or even occupation of another service delivery area. Kwa hayo machache nataka nishukuru waheshimiwa wetu sababu wako hapa, na nataka niwaite wakuje watusalimie, wanene neno moja. Naona mheshimiwa, karibu nimuite ile jina ingine. Karibu sana uongee na pia ukaribishe wenzako. Thank you Dr. Ndolo. Habari zenu? Sitaki kuongea sana because this is not our day. We are invitees of the First Lady. Mi naitwa Elizabeth Mutindi. I'm a member of the County Assembly of Makueni, nominated by Wiper Party. Wacha nisiongeze hapo. Haya. Sasa na hii ni serikali ya Wiper pia. I want to congratulate the First Lady for this launch. I came here as maybe part of the government, kuona what they are doing and all that, but I realized that I'm also here as a victim. Actually, when the guy for spoken word was reciting, it moved me to tears because I'm a I am directly affected by this cancer thing. So wale watu mmesimama hapa, those who are taking care of our patients, thank you so much for helping our people to overcome this monster and to live a hopeful life, because hii kitu imetusumbua sana na sisi peke yetu. I have really liked the attitude of one of the patients, that man Nicholas ngaina kwekenesa wena Rose, sorry. Ni vizuri kushikilia Mungu first and also to listen to what the doctors are saying. So asante sana for this launch. Our culture ni ya culture ya tuenda hospitali tutekwa alwa ibando, tiwa? But let's normalize going to the clinics just for screening, just to be checked if we are okay, because that is the only way we can be helped. I can't even tell the last time nilienda kufanywa screening myself. I was very young when I did my first screening, and it is because people came
to our place somewhere where we were having an outreach, and so tukafanywa watu wengi. So the department kindly, if you can just organize your awareness programs and bring them to us huko nyumbani, it is going to go a long way, because people will not just come. We will always be getting the third and fourth stage cancer patients who may not be helped much. Asanteni sana, and we support this program as an assembly. Nambarikiwe sana. Asante. Excellency, the First Lady, our partners, health officers led by our CEOs, our beautiful and handsome health workers, and everyone who has attended. Good afternoon. I am Fiametta Jedida Mwikali, an MCA in the County Assembly of Makueni, nominated by Wiper Democratic Movement Party. Today is not only a great day, but also an emotional day for some of us, because today my children do not have a grandmother or an auntie, to their dad, because the whole family was wiped by cancer. My husband's mother and all his aunties. You can imagine a whole family wiped by cancer. And I nursed two of my in-laws. One had breast cancer, then it went to uterine cancer, then cervical cancer before she died. And for those who are taking care of cancer patients, it's emotionally draining. And we really, I think, the people, our nurses, our doctors in the oncology, you are blessed, because that needs to have a big heart. So First Lady, we're grateful. We're really grateful as an assembly to see this gesture. And now I pray that this will not only be here at the headquarters, but it will go deep in the villages. Like I come from a place called Yongoni, where, those men and those women, because I think women are more affected by breast and cervical cancer, that we may go down to them through our volunteers, through our nurses and everyone, and preach the gospel of cancer as it used to be preached for HIV/AIDS in the 80s and in the 90s. We make it like a crusade. We make it like we are preaching the gospel that we may stop our people from dying. Because when mothers die, I'm not saying that fathers are not important, but when mothers die, a community dies. And therefore, we came here to support the First Lady's initiative and to support you and to assure you as a county assembly, during the budget making process, we will stand and talk. We will stand and fight. We will stand and request for money, for a budget for this worthy cause. So thank you so much. May the Lord bless you. And above everything, we pray. God bless you. Our partners, I am grateful. I think I was part of the system in the last regime, so I have met some of you, but I like the progress. I like everything that is happening, and your work shall be rewarded. Thank you very much. Kwa our First Lady, madaktari, na wale wengine nyote, hamjambo? Na mimi sijambo. Kwa jina naitwa Josephine Ndambuki, Special Elect by UDA Party. Na nashukuru Mungu sababu mimi hapo awali nilikuwa wa Wiper, nikifanya na Governor Mutula Kilonzo akiwa senator, na nilikuwa nafanya kazi na Madam Masi. Kwa hivyo tunajivunia ule werevu alitufundisha mpaka nikaonekana na UDA, nikaambiwa kuja mama. Kwa hivyo nasema ni asante. Cha pili, mimi ninajivunia sana. Ukianza injili, anza nyumbani kwako. Hii habari ya kansa
Mimi nilienda mara karibu 10 nikipimwa test kutoka 2018 nikianza mpisha, nikafundishwa ya matiti, tukafanywa pap smear na mengine mengi. Kwa hivyo na sisi tulio hapa, kama wewe bado sijui utaenda kuhubiri injili aje kama wewe bado hujajijua. Pili, nasema hivi, madam nasema hivi, our first lady, kama vile nimesikiza watu walitoka kutoka 5 mpaka 1,000. Hiyo inamaanisha nini? Atuja create awareness vizuri. Twendeni huko mashinani tukahubiri injili, makanisani, shule, kule kuna music festivals, mazishini, ndio tutangaze hii injili, ndio tuone mambo yanaendelea, watu wa cancer wanaendelea na kuteremka. Na kingine, madaktari, mtueleze kwani ni nini inasababisha hiyo kansa ama dalili? Tuende tukaerevushe watu ama tukafunze waache kula chakula hiki na kile. Kama vile nimeuliza daktari mwingine tukiwa hapa, kwani hii inasababishwa na nini? Akaniambia ni mbolea. Sasa hii mbolea hatujui ni ipi. Tuelimishwe vizuri tukajue ni mbolea gani ndio tuachane nayo. Kana hata kwa wacha nipindue kizungu. Nenda umuyati tukasome vye kindu kini kwenda pala akamathi kana musula watiwa akamatebo wenda walika kebindu kenene wanaume ne mundegea roli ila mundu muka ukwati ya musie akika mundu nugwe wa kibeti akatwana, lakini kibeti kimeki ya shua siana ni siasoma no mata athukuma ya mwa na mwenda sisi wakula kweni mwone kwa une ibeti naitwa mama tukatangaze injili Yesu tweyumetie pyo nanye nene ni kwenda kana ngui kwa mbothi mwai ndio na kwa nene ndata bani injili tiondo ndao go mu reportia lakini mugaviku ya kwitu nyene wa Wotenzio ward na nini ubiria kwanza nye badala ya kwenda ni pastor ni ubiria angewa ya breast cancer na ya uterus nondo isu nilisionete na kwe my aunt wawaye 1986 na mina form 4 na nagwe mwe wa Mwanza ndina experience kibeti jutike go na tena genge juto weta ke mate ona mzee aendie gu na choke na miaka 18 keke maani siake wona wawa nuwa ukwikati ya kugwa nikutelema ikteletese tiyidwe bande ninga yena ketumi ndeti yito naito timaito temangai na mundu athiawa aeke kutelema na kwase ninagwa anwasu mokela bane matunenga mfano museo kwa wona itwala to yothimwe we bandu ndukateleme manaka na nebinda yangai na no kwenda nikenda wembie kwa ubiri injili yuta madam wala wanena ba tisioni kwake andu mokela magazi ya kenda madam wawede kumebinda yue nye ninyo ndi waiso no yesavi ande ma ko telemanga kila kingi kwenda kwasya nenda kwasya nikenda to avoid kenze ondo nasiokela nenge isiokela teite katapanye injili kwa mesieni kila kingi nitiendo manna mo ala asiti ya muno mate na mbesa ona kwenda nikukie isha tina mote kama elimishe. Mimi wajua natoka pwani, kwa hivyo najifunza Kikamba. Ala teite kama elimishe nikenda mamane na teima na kana our first lady tayari kenda no bine kiepio ai ndo kwenda MCA tenda tema kesioni toneke
tipike first lady na ke ase initiative ya ondo no tede siando wani mama museo na mwana omunini lakini wani umedie na no kakamavu mwingi atede sia mama na lange na senye binda ingete iba hospital de idimwa ya breast cancer ai wethe aume ne meukia mayasia ya aume maiwa no kila nasia kendo kene cha kila mundu endai muthimwe nelata endie tathimwe obajeno tethwa aume atatu menayo na twamina na magoli ai mwasia kendo kene chaka te ithionde kwa ithionde na ciana citu tuituka ibunde cie na cia toi na ila ingi cie kundu na akika nitisikana nitoi kola wo na otondo bawetwa unless wenda ukwatania cia ngai athaitha womwe na wakwatania ngai ile nono ngai atwiane ngai wikiweu wawithi kwa ngai kwa jawa chumwa na wathanda tuguithi kwa mundu mwe wikwiyo bau utiwa timana. Kwa hivyo hii ni injili nyingine inamaanisha sote tuokoke, tuombe Mungu mmoja aliyeumba mbingu na dunia, na ukishikanisha period unaisha. Asante sana kwa hayo machache. Mimi naifurahia sana na first lady sisi tutaenda kutangaza injili huko mashinani na nini siokewa hii report very soon. Thank you. Na kila ruto noni enenyo kama mundu kama Makueni county yonde kuma hapa Mboni tuloa anoni ni ebo, and that's why ni wane very strong ndinena nunu kila ngunena ndio baadithia nena kila nisi. Thank you so much. Thank you. To our chief guest, our first lady, Madam Anita, all protocol observed. Good afternoon, everyone. Sarah Mbilo, special elect by Wiper, kile chama cha His Excellency Kalonzo Musyoka, ambayo kila mmoja anajua ndio tunamngojea awe our 6th president. We are only asking for prayers. Kama ni yeye, Mungu amunyunyizie mafuta. Na mnajua hicho chama cha Wiper ndicho chama kinaongoza hata huku Makueni, na hata ndicho chama cha our chief guest. I want to start by thanking God kwa sababu leo ni siku kubwa kwetu, na ni siku ile ambayo tunasema ni Mungu ametupa akatuonekania kwa wale ambao ni wagonjwa na kwa wale ambao sio wagonjwa, kwa sababu zote kutoka hapa leo tutakuwa na kujua mengi na Mungu atatuonekania. In a special way, I want to appreciate our chief guest despite your very busy schedule. Wewe vile tunakujua. Actually tunasema ni mama county. Na akiwa mama county, madam unatoshea kuwa mama county. Mimi ni mheshimiwa katika assembly ya Makueni, na tangu tukujue sisi wote sote tunaenda tukihubiri tukisema ya kwamba unatoshea kuwa mama county. Sio hapa, hata kwa hii ya hospitali, ya magonjwa, hata ya mashule, ya mashita za nyumbani, ya kila kitu, hata kazi zingine za departments. Mambo yakiletwa kwako unatatua kama mama county na unatoshea. I want to confirm this crowd that our chief guest is a mother. She is very caring. She is a provider. She is a role model. And she's a team player. Sio wale wa mama wanakaa nyumbani na wanauliza wakiwa kwa kitanda, kuna nyesha, mvua imeisha tu niamke. She's always out there and she directs and works with those who are working. We are really humbled to have such a mama county. Na hakuna chochote ambacho tutakupa, lakini kila wakati hata tukikosa kukuona tunakuombea. Mungu aendelee kukuinua, kukuongezea hiyo hekima na to provide for you. Let your cup keep on flowing, overflowing, because all of us tunachota kutoka kwa hicho kikombe chako. Mungu aendelee kukijaza kila wakati. Nataka kusema ya kwamba to our partners, we really want to appreciate what you are doing to Makueni County.
Mungu awabariki na tuseme ya kwamba msiache, muendelee kabisa. And the other partners are also welcome to Makueni to work with us and provide for us. Wale survivors wawili ambao wameongea, mwatu encourage muno na mwa encourage ange mwi role models na mwi godly given. And aina utabyange o kila ka gathering ona kanini mwathi eyumelasia imukanena na muyielesia umwasia ni very important. Iyainga imbe ona Biblia netusoma mawau manene mebinya tamangu mabwa nengai asia au kila mundu tathi na ithi kwa ngai ba hiyo wau utaposia. We all know that doctors treat but God heals. When you put God first, because doctors play a very major role, you will always be healed. Nitu appreciate kunena kwenyu na we will keep praying for you na ngai amwadhime. There's hospital and mean you are doing wonders. The doctors, CEO and everybody in this hospital and our hospitals in Makueni, we really appreciate your services. You have had the testimony. Awa umadenenya makasia what you do to them. Actually mundu emu wau na inenu onesa. Onoka munenge discipline anaenda nyumbani na anapona. So kindly we also appreciate you. We want to say Idiota Assembly, our chief guest, na admin, na doctors, na CEO, na everybody in the hospital, we are there to support you. We know what you are doing, and we know you are really delivering to the best. We are humbled. Honde alamo kieba anundu wa function yo monde. Kaya mwone useo na imweka nesa. Ona ya mateke niko mato entertain. Keep on. Isune undu museo wa kweka abandu ba kweka siendu nthoku saa ila mute usoma. Kaya mwone useo there was one girl between many boys. So I want to shake hand with that one girl. Can you come here? She's a role model. And I want to say, many people believe when one girl stays in between boys, that she is not good. This is a role model. Anataka kuonyesha ya kwamba akikaa na wale wanamfunza. I appreciate you so much for staying with her, because I know in between you, she will go far. And because she was the only one, I will shake her hand, akae na mimi kidogo, atarudi huko kwenu baadaye. We are humbled. Thank you so much, and thank you to everybody. Asante, asante sana mheshimiwa, tuwapigie makofi. Thank you. So tunaendelea kumaliza, na for the sake of wale hawakuwa tukianza, nitachukua dakika 2-3 tuelimishe kidogo hii mambo ya kansa na vile inasababishwa, si ndio? Sababu imeulizwa na najua watu wengi hapa wanajua. Dr. Kilonzo uliacha mambo ya medicine 2010 na mimi niliacha March 2014, lakini nitajaribu. So hii kansa hakuna ile kitu unaweza sema ndio hii inaleta, siko hivyo, lakini kuna zile tunaita risk factors. Zile vitu ukiwa nayo unaweza shikwa na kansa, na kwa hivyo ndio tunaimiza uende ukiangaliwa. Na hizi risk factors zinakuanga aina 2. Najua pia niko na classmate atani correct. Kuna zile tunasema modifiable, yani zenye unaweza rekebisha, unaweza tengeneza. Na zingine na unmodifiable. Siko hivyo? Sasa kuna zile na unmodifiable, wacha tumalizane na hizo. Moja ni kama genetics, Ndio maana unaambiwa kama kwenu kwa familia kuna mtu ako na kansa, uko na risk factor ya kansa sababu ya genes. Si ndio? So unaambiwa uende ukapimwe. Na hiyo huwezi modify, hiyo hakuna kitu unaweza fanya. Si ulizaliwa hapo. Hatuku apply passport kwenye tulizaliwa. Ingine ni age, miaka. Vile miaka inaongezeka, unaendelea kupata risk factors za kansa. Pia kuna kansa za watoto ambazo zitakuja sababu ni mtoto. Kuna kitu unaweza fanya miaka? Hapana. Kwa hivyo sasa miaka si inakujanga tu. Hiyo huwezi modify, lakini vile miaka inasonga unaambiwa uende upimwe. Ile ingine ni tunaita gender. Kama we ni mama unapata risk factor ya breast cancer iko juu. Wanaume iko lakini iko chini, si ndio? Kama we ni mwanaume
au kuapply kuzaliwa mwanaume, uli apply? Hapana. Na si niwe ndio uko na prostate, si ndio? Sababu wewe ni mwanaume. Kuna kitu unaweza fanya sababu wewe ni mwanaume na uko na prostate? Hakuna. So unaenda unapimwa. Na cervix ni vile vile na viungo zingine. Mambo ya gender hiyo ni non modifiable. Kwa hivyo hizo tunasema ukiwa na hiyo category, hiyo usijihurumie sana ati niko kwa hii category, niko gender, nimezeeka sana, naweza patwa na kansa. Hizo ni non modifiable, hakuna kitu unaweza fanya. Lakini kuna zile unaweza fanya kitu. Tunaziita modifiable factors. Moja ni ile makuli, chakula na lifestyle. Mambo ya smoking, mambo ya alcohol, mambo ya kufanya mazoezi ndio mwili ikuwe strong, na mambo ya diet, ile makuli vile unakula. Hizo ni zile vitu unaweza modify. Alafu tunaambia watu unaenda unapimwa regularly. Alafu kuna vitu kwa environment tunaziita carcinogens. Zile vitu zinaweza fanya upatwe na kansa. Moja ni kama radiation. Unaona ukienda pale kwa x-ray unapatanga ile hatari na unaambiwa usipite hapa. Sababu hapo kuna rays zinatokanga hapo na zinaweza kuwa risk factor ya kansa. Mambo ya chakula, tunawaambia chakula kula ile fresh imetoka kwa shamba. Is processed na sijui rangi, sijui nani alileta soda, tulisema tulikuwa tumesema sababu ni risk factor hatutaekelea soda kwa meza. Kuko na maziwa na kalamba juice, ni fresh juice, lakini kuna mtu akasinika soda. Hiyo ndio maisha sasa. Ile tunasema kasoda kamoja hapana mbaya, lakini ukionda kunywa leo, kunywa kesho kutwa, na hiyo soda ujuangi iko na nini, inakuanga na tu vitu kidogo hapa na pale. Hizo tunaita processed foods. Kwa hivyo eri ununue kanyama kadogo hata ka 100 grams kuliko kutumia chili cubes. Mnaziita hivyo? Zile chicken nor, see what? Unajua hizo na hizo processed foods zinakuanga na tu vitu tu. Ujuangi imepita wapi, si ndio? So those are the risk factors. Kwa hivyo mwisho ya leo ile tunaangazia sana ni kutokezea na kupimwa, mheshimiwa. Sababu hizo vitu hata uwezi epana nazo zote. Si umesikia nimesema vitu mingi sana. Uwezi epa hizo vitu zote. So ile mzuri ni kupimwa, ikijulikana mapema inatibiwa haraka. Na nimesema hapa kwetu wengi tunaona stage 3 and 4. Hiyo inamaanisha watu wanakuja late. Kwa hivyo ile message tunapeleka back ni kutokezea na kupimwa mapema. Saa hii ni breast cancer na pia kansa zingine zote. Basi nikiwa hapo nataka kurecognize National Cancer Institute, ni one of our partners na walikuwa kwa njia, lakini naambiwa na our partner coordinator njia imekuwa mrefu. Hawajafika, lakini tunawarecognize, wametusupport sana. Na sasa on behalf of all the partners nataka nimkaribishe Daktari Millicent ukuje uongee on behalf of Roch, na basi uweze kutuelimisha mawili matatu. Na najua sasa wameanza kujitayarisha sababu wameona tumebaki na guest mmoja, si ndio? Karibu. Asanteni. Nitaomba kuchanganya lugha ya Kiswahili na Kiingereza inavyokuja. Kwa majina naitwa Dr. Millicent Wanjeri kutoka kampuni ya Roche. Roche Pharmaceutical, sisi hutengeneza dawa kutoka kule Uingereza, Switzerland. Sana dawa za breast cancer. Na ambavyo mmesikia ya kwamba tumekazana kwa miaka 4 sasa pamoja na First Lady kwa program ya Empower pamoja na wengine ambao hawako hapa leo. Kitu cha pili ni kwamba miaka 2 sasa tumekazana kwa ile mfumo wa NHIF kuhakikisha dawa moja ya kansa ya matiti imepungua bei na imepatikana katika hospitali za public. So that is important because we understand that yes, the cost of treatment is very high, but every day we are making a step forward towards making sure that treatment, one, can be paid through the right public programs. 2 is also to work with the county governments to say
what extra can you do to facilitate those treatments being available, so that even us, we can come back to say we are also going to hold your hand at this particular point. So tumekuja hapa kwa sababu hiyo program ya Empower imekuwa ikiendelea kwa miaka 4 sasa, na First Lady amekuwa key champion wa hiyo program, na ile ya muhimu kutoka nayo leo ni kuwa hata kama tunatengeneza madawa, ukikuja stage 3, stage 4, dawa haitafanya vizuri kama venye inaweza fanya stage 1, stage 2, na ukikuja mapema zaidi ni kuwa hata it is possible to get cure. Na venye umesikia one of the survivors akisema hizo miaka nyingi sana, karibu miaka think zaidi ya 16 amekuwa akipata treatment, na tunaendelea venye itakuwa. So on behalf of all the partners, bado nita recognize National Cancer Institute. National Cancer Institute ni a body ya serikali yenye inasaidia sana kuhakikisha that tuko na the right regulation ya kutibu wagonjwa. Savannah Informatics, Dr. Kilonzi alizungumza Makueni County, so tumeshikana sisi wote pamoja kusema tutaendelea vipi na hii program ya Empower. So asanteni sana and thank you very much. Asante, tumpigie makofi tena. Nafikiria tumeketi sana. Sasa nataka tusimame tukiendelea kumkaribisha our county first lady. Tusimame kidogo tu straight. DJ. Wimbo imepotea? Anita Mutula, Junior, Makueni, Mutula, Honorable Mutula Kilonzo Junior. Jawabu Studios. Thank you, Dennis. Honorable members present, the CEO of Makueni County Referral Hospital, healthcare workers, and the media, everyone present, good afternoon. Good afternoon once more. Kabla ni some remarks zangu, ningependa kusisitiza kitu bwana Chief Officer amesema kwamba ati mkijaza ile SHA mkipata mmekwama mrudi kwangu pale kwa malipo. Sasa ningependa kumrudishia hiyo swala, niseme ya kwamba mkiweza kujaza ile SHA mpate mmekwama mrudi tena tu pale pale kwa department yake. Yeye tu na timu yake wataweza kuwashughulikia. Tutaongea na wale SHA ndio kila mtu aweze kushughulikiwa na kulipiwa either na county ama na SHA. Hakuna ule anafaa kupata tatizo katika hii SHA sababu inafaa kukua better kuliko NHIF, si ndio? Kwa hivyo mkipata matatizo yoyote mrudi tena kwa huyu Chief Officer Dr. Ndolo, ataweza kuwasaidia pamoja na timu yake. Thank you so much Dr. Ndolo. Pole kwa kurusha under the bus. Ningependa pia kumshukuru Martha Monyao, the CEO, kwa kutuhost leo. Asante sana Martha kwa kutuhost ku celebrate the Breast Awareness Month. Thank you so much. We are honored to be here as your guests. The CHPs who are here, asanteni pia kwa kukuja. Napenda kuwashukuru kwa sababu ni nyinyi wenye ndio macho ya kila mtu katika hii vita ya kansa na magonjwa mengine. Mkiweza kuyaona wale ile symptoms, ni nyinyi ndio mtafanya zile referral, na ningependa kuwashukuru in a big way na kuwapatia nguvu muendelee na ile mnaendelea kufanya. Tunawapenda na tunawa recognize na ile kazi mnafanya. Asanteni sana the CHPs. Alafu palliative nurses wenye wako hapa, simamneni. And the oncology nurses,
You are the ones who see our patients at a very critical stage. You are the ones who see them and probably get very attached to them. I want to recognize you in a special way because of the psychosocial support that you give to these patients. So thank you so much. I want to encourage you. Keep doing what you're doing, and God will bless you in a special way. Thank you so much. So kabla nianze pia kusoma, ningependa kuwapatia salamu za His Excellency Mutula Kilonzo Jr. Mzipokee kwa kunionyesha mkono kwa juu. Mmezipokea? Mmezipokea? Kwamba hiyo tina. Thank you so much. Sasa mtaniruhusu niweze kusoma remarks zangu na Kizungu ndio niweze kusema yote yenye nimeweza ama nimesahau. I'm sure I've noted them down. Thank you. So I am both honored and deeply moved to be here with all of you as we observe Breast Cancer Awareness Month. This October, we come together to focus on the theme, no one should face breast cancer alone. This powerful theme reminds us of our responsibility, not only to raise awareness, but also to support and stand with every person impacted by breast cancer. Together, we can build a future where women and their families never face this journey in isolation, but with full strength of community, healthcare, and hope. 4 years and 1 week ago, on October 15th, 2020, a significant milestone was achieved in our fight against cancer here in Makueni. The Empower Clinic dedicated to oncology care was officially opened at Makueni County Referral Hospital. This was a collaborative achievement driven by the County First Ladies Association and supported by other partners like the Women for Cancer, the International Cancer Institute, the African Cancer Foundation, Roche Kenya, and other incredible partners, all working together under the blueprint for innovation for healthcare access. I must take a moment to recognize the tenacity of Jackie Wambua, the then head of government affairs at Roche, and the entire team from Roche, a dear partner who tirelessly worked with us and reminded us, even during the challenging moments, of how dreams are worth and their effort. And as is apparent, the dream has worked. Thank you, Roche. Since its inception, the Empower Clinic has served over 1,353 patients, a number we are proud of, yet one that underscores our critical need for continued awareness. While we are honored to have touched so many lives, it is sobering to note that 70.2% of our patients have been diagnosed at stage 4, with an additional 23.5% at stage 3. This means that over 93% of breast cancer cases are detected in advanced stages, a reality that limits treatment options and impacts survival outcomes. As we stand here today, I urge us to reflect on this challenge and strive to change this story. We must promote early detection and empower our communities with information, resources, encouragement. Imagine a future where a woman finds a small lump early and undergoes a simple surgical procedure, returns home to her family, then she gets to live a full life, raising her children, caring for her household, and even seeing her grandchildren grow and thrive. This is the reality we want to every woman in Makueni, and we want for every woman in Makueni and across Kenya. There's a pressing need for routine breast and cervical cancer screenings beyond the month of October to make awareness and early detection a constant focus. At the Empower Clinic, breast cancer alone accounts for 35% of all cancer cases seen. For women who qualify, screening for cervical cancer is essential, as it is too remains a major cause of cancer-related morbidity. We also encourage our parents and community at large to continue to promote the uptake of the HPV vaccine amongst our eligible ladies.
During a recent surgical camp supported by the Makueni County government, we encountered a concerning prevalence of prostate cancer among men in our county, which also requires serious attention. As the saying goes, leave no man behind. Routine screenings for both men and women can help address these growing challenges and promote a culture of early detection that saves lives. Lives and costs are saved by going for early screening. Detecting breast cancer early is not only about better health outcomes, but it is also more cost effective. The average cost of a mammogram is about 2,500 and an ultrasound is about 5,500. Compare this to the cost of advanced cancer treatment, which can reach hundreds of thousands or even millions of shillings. This could also be the difference between a small cut and the loss of a breast and no chemotherapy or radiation therapy. Early detection is not only the compassionate choice, but the practical one. We must ensure that every woman in Makueni understands this and feels empowered to prioritize her health, knowing that the high costs of late-stage treatment can be avoided through early screening. Today, as we celebrate this important day, I am honored to share the inspiring journeys of two courageous women, Rose Monini from Malivani and Christine Mumbua from Kambo. Both are breast cancer survivors, currently in remission, who represent resilience, hope, and the possibilities that come with early detection and timely intervention. Had they not sought treatment early, their stories would have been different. Rose and Christine have overcome immense challenges, not only alone, but with the support of their families, friends, and the dedicated oncology team here at Makueni County Referral Hospital. Through their stories, we see firsthand how much can be accomplished when we support one another, not just physically, but emotionally and psychologically. It is a reminder that breast cancer, through a formidable disease, is one we can fight together because no one has to face it alone. This Awareness Week and the free screening efforts here at Makueni County Referral Hospital would not have been possible without our invaluable partners. First and foremost, I'd like to extend my sincere thanks to the National Cancer Institute. Your advocacy has been instrumental in supporting better cancer care reimbursements through the Social Health Insurance Fund, and your continued commitment to making cancer care more accessible is evident in every step you take. Thank you also for the critical support for this screening camp. From a technical expertise to essential commodities, your contributions truly make a difference. A heartfelt thank you also goes to Savannah Informatics, who have played a crucial role in making this camp possible through unmatched logistical support and the donation of a computer to aid in our screening process. Your commitment goes beyond words, and your efforts towards digitization and the screening process will help us immensely in connecting patients to care more efficiently and reducing late diagnosis. Your work is bridging gaps in our healthcare system and setting an example of what digital health can achieve and navigate healthcare, especially in this new era of the Social Health Authority and Social Health Insurance Fund for our oncology patients. Kudos for that. And to Roche Kenya, a partner who I might dare say is almost a resident here in Makueni. Thank you for standing with us in this journey. Your unwavering support has been essential, and every support you take with us brings us closer to accessible, compassionate cancer care for all. Furthermore, I wish to extend my sincere gratitude to the leadership of Makueni County under the guidance of His Excellency Mutula Kilonzo Jr., Governor of Makueni County, and to the county health management led by the CEC, Dr. Musila, alongside the chief officers, directors of health, and their dedicated health management teams. Your unwavering support for the CEO of this referral facility
has been invaluable in ensuring that this clinic provides the highest quality of care to the people of Makueni and surrounding areas. Lastly, I want to express my deepest gratitude to our healthcare workers. You are the beating heart of this clinic and the real heroes in our fight against breast cancer. Your dedication, compassion, and tireless efforts are why patients and families feel truly cared for. You remind us all of the true meaning of this year's theme. No one should face breast cancer alone. To our community, I hope you will remember that you are never alone in this journey. We stand together, united, to create a future where no woman or family will ever to fight breast cancer in isolation. Thank you all for being here, for your dedication, and for your unwavering commitment to this cause. Let us continue to work together with love, strength, and hope. Thank you. Haya, makofi kwa first lady. Niliona tuliambiwa anafanya nini? Anabamba, si ndio? Msanii alisema ana kama nini? Bamba nini? Bamba tao ile rangi ya brown But yeah. So thank you so much, First Lady, for that speech. And now I'd want to welcome the team that is going to give the vote of thanks. Dr. Rangi to give the vote of thanks. Oh, sorry. Oh, Christine. Naambia wewe ndio unafanya vote of thanks. Oh, he's coming. Okay. Thank you, Daktari. Kama nilivyosema, majina yangu ni Steven Munyao. Na yangu nimesimama kuwashukuru nyote. Tukianzia na mgeni wetu wa heshima, First Lady, for coming today to be with us, to celebrate with us as we celebrate this month where we create awareness on the burden of cancer that we face in this time. I also want to appreciate the team from the Assembly for coming to support us, and we know that we are with you. I also want to appreciate our partners. Roche, we have been together for the longest time. Savannah, thank you for coming on board. And also the Department of Health in general, starting with our able chief officers, Dr. Ndolo, Dr. Harvey, and Madam Munyao. We thank you for the support that you are granting to the unit and also the effort that you are putting towards control of the cancer burden. I would also like to appreciate our CHPs who are coming on board, and they are the key people, and to help us in creating awareness in the community. We are not able to reach all these clients, every member of community, but they are able. So we appreciate you for coming to be with us today. And as we crown the day, the take-home message has been awareness, early screening, and early treatment, early diagnosis and treatment. So I think going forward, we put that one in mind. As we go back to our communities, back to our offices, we know that is a task that we have to do, all of us together. And I believe as we, God willing, have a next year or the same, we shall be here to celebrate the milestones that we'll have achieved in this year. Thank you, feel appreciated, and thank you for coming to be with us in all this. Thank you. Thank you so much. We really appreciate, and I think our gratitudes are really immense to the partners that have supported this. I know in this journey, Makueni County is going to be the very first county to implement the digital register for
the oncology department, and I think we'll be proud to share the learning lessons to the other counties and also to the entire country as well. And then hopefully in this journey, I think this is just the beginning. And I think thank you to Roche and Savannah for even having the confidence to pilot this in Makueni. Makueni, we like piloting. Even as His Excellency says, we can even pilot the pilot in it. So yeah, so I know. Oh yes, so yeah, so that's what we endeavor to do. In this juncture, I can see from my watch is around 2:25. So I'd want to ask Christine to come and let us know, do we have lunch? And we do, where are we going to have the lunch from? So Christine, simpatie kamziki DJ as ama mna njaa?